at Telangana as a great opportunity for us to really help redesign India. Telangana can be the thought leader for the future of India. I know there are many successful people from Telangana all over the world. They're very smart, very hardworking, very well accomplished. Very few people perhaps know in US that Sundar Pichai, Satya Nadella, and many others who are leading high-tech companies in the world are from Telangana. Hyderabad is really one of the knowledge capitals of India. And we really need to think at a different level now that we have Congress government in Telangana to really experiment with some new ideas, novel thinking, and really take some bold decisions to help other states in India. So today is a great opportunity for me to talk a little bit about my book, Redesign the World, a call to action. We all know today that we are at crossroads. The world is at crossroads. India is at crossroads. No one had ever thought that going into second quarter of 21st century, we will have 20 wars going on in the world. Unthinkable. The two major wars, one in Europe, right in Ukraine and Russia, and one in Middle East, have focused our attention for the last year or so on the kind of conflicts we are going through. There are challenges of inequality, global peace, uncertain economy, climate control, security, safety. In addition, poverty, hunger continues. This year in 2024, there will be elections in 20 countries, including India and the US and UK. Everywhere democracy is in danger. Erosion of democracy is a global concern, partly because of authoritarian mindset, polarized politics, hate mongering, community conflicts, misinformation on social media, lies, fears, personal attacks, and division because of race, religion, income inequality. In India, we have caste system. In America, we have racial discrimination. None of these democracies are focused on inclusion. It is in this kind of an environment we really need to look at redesign of the world. I started thinking about it during COVID lockdown at home, and I realized that the world was last designed just about the time I was born. I was born in British Raj in 1942. At that time, a handful of Americans put together a design of the world. Then India was a colony. Nobody asked India for anything. China didn't matter. Africa was always on the back burner. So very few small countries beside America
got together and said, here is the new design of the world, which ultimately gave birth to UN, which had to be in the US, World Bank had to be in Washington, IMF, WTO, WHO, ultimately NATO. All of these institutions were designed with command and control in mind. It was clear to the designers that Western world will continue to control global events for a long time to come. No one ever realized that the world will get decolonized, led by Mahatma Gandhi, in a short span of 20 years. So Congress Party's contribution is not just about Indian freedom, but it is all about global impact on decolonization. After decolonization, Soviet Union fell apart. China could rise to a level no one ever thought China would rise. And then world became unipolar. From a bipolar world where there was Soviet Union and US with exactly opposite way of doing things. US was more democratic, Soviet Union was autocratic. US was capitalist system, Soviet Union was state control. US focused on consumption, Soviet Union decided to control consumption. But both had equal commitment to military. So when world became unipolar, 9/11 changed everything. I am one of those who firmly believe that if there was bipolar world, there will not be 9/11. At the same time, inequality increased, technology transformed everything, and finally COVID-19 put the entire world to halt. COVID-19 told us that we are all interconnected, interwoven, interdependent, interrelated. The borders, as we understand, really don't have much meaning. In light of all of these events, I see a major contribution from hyperconnectivity. For the first time in the human history, we are all connected. This is the biggest accomplishment in human history which has not been celebrated. All 8 billion people are essentially connected. What does this connectivity mean to human civilization? Today we use this connectivity to do the same things we do over and over again. Better, smarter, cheaper, faster. We haven't learned to do new things that we have never done before using hyperconnectivity. Hyperconnectivity is about democratization of knowledge, decentralization of decision making, and demonetization of services. It is about content, connection, curation, context, and it is because of the hyperconnectivity I believe world needs to be redesigned. Today when G20, G8 or UN people meet, it is all about power and profit. All global leaders are in the business of making deals. When global leaders meet, they celebrate signing deals. They hardly talk about planet or people. There is very little conversation amongst global leaders on hunger, literacy, health, land reforms, income inequality. It is all about deals. Defense deals, technology deals. They take with them corporate executives, plane full of people who go sign deals. And the world has accepted that leadership is all about power,
and profits. Gandhian way is to look at leadership more as a service to planet and people. Today, politics is all about perk, privilege, patronage, and preferences. It is not about productivity. It is not about performance to deliver public service. So in this kind of an environment, in this book, I talk about taking democracy to inclusion as a first key issue, that if democracy is not inclusive, it will create stress. That stress will affect economy, employment. And my main concern in India today is just that our democracy is becoming more authoritarian, it is exclusive. You cannot ignore in India 200 million Muslims, or for that matter Christians, or for that matter Buddhists, or Dalits, or OBC. You've got to create inclusive society. And that is in our constitution. So if democracy is not inclusive, the stress will continue. Human rights are not good enough. We live in an era where we can produce anything. We need to decide what is that we want to produce and for whom we want to produce. Do we want to produce Louis Vuitton kind of high-end products for rich, or we want to produce products for people who need it? And as a result, human needs become very important. Today in India, we provide food grains to, I am told, 800 million people. On one hand, we think economy is doing great. On the other hand, we are subsidizing food for so many people. If we are subsidizing food, why not something more? Why not housing? Why not transport? But is that viable financially? So that's where the issues of human needs come in. Existing model of capitalism has really created concentration of wealth. In India, we celebrate more billionaires. Very few people are very rich, and lots of people don't have jobs. So we need new economy. We need decentralized economy, bottom-up development, small and medium-scale industry, artisan, craftsmen with new technology, new tools, reviving our vocational training and art and craft. But we need a new model of economy, more Gandhian model. Consumption is not the answer for a society like India. I always give this example that I have 700 ties. What do I do with 700 ties? But every time I went to speak somewhere, they gave me tie as a gift. And I've been talking for the last 50 years. I've not even opened a couple of hundred ties. But that's the mindset of consumption. We need conservation. We need focus on sustainability. And finally, I believe time has come for the world to recognize that we have matured enough to settle our differences across the table. And we don't need machine guns to fight with each other. We are now civilized. We are now educated as human civilization. And we must focus on non-violence. Today we spend $2 trillion on military. All we need is $200 million to eliminate hunger completely. But our design is not working. So we need whole new thinking based on hyperconnectivity. We need science and technology, innovations, leadership. We need reforms of the institutions. And the list goes on and on and on. I request you to read the book. I want to thank all of you for taking time from your busy schedule. I know you are all very busy people. I appreciate and I'm honored with your presence, with your interest.
I hope this book in Telugu will go down to larger number of people, and we will create a new discussion on how we want to build Telangana with new ideas, new thinking. I appreciate your presence. I'm available for whatever support you need. And I'm really privileged to have the presence of the Deputy Chief Minister and Pallamaraju and Madhu, Madan Mohan, C.S. Rao and others. And I'm really very happy to have this opportunity. And thank you all. I won't take much time. Yes, thank you very much, sir, for your great words. Though you were not present here, your virtual presence definitely made this event more auspicious and productful and invaluable. పుస్తకావిష్కరణ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారి అమృత హస్తాల మీదుగా పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం జరుగుతోంది. ప్రపంచానికి కొత్త రూపం ఇద్దాం కదలి రండి, శామ్ పిట్రోడా గారి రచన. తెలుగు సేత పోలుదాసు నరసింహారావు గారు, సంపాదకులు డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు. పోలుదాసు నరసింహారావు గారిని, డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని సభాముఖంగా వేదిక మీదకి నేను వారిని స్వాగతిస్తున్నాను. వారి ఇరువురిని. చిరిగిన చొక్కా అయినా తొడుక్కో కానీ ఓ మంచి పుస్తకం కొనుక్కో అన్నారు గురజాడ అప్పారావు గారు. అక్షర రూపం దాల్చిన సిరా చుక్క కావాలి మీ లక్ష మెదళ్లకు కదలిక అన్నారు కాళోజీ నారాయణరావు గారు. ఎవరు ఎప్పుడు చెప్పినా, ఏం చెప్పినా, ఎన్ని చెప్పినా కూడా అది పుస్తకం కోసం. మంచి పుస్తకం మనసుకు నేస్తం. పుస్తకం ఆపాద మస్తకం, మస్తకాపాదం పుస్తకం. Thank you very much, sir, for unveiling the book. సినారే సవరించిన కవితా సంపన్న, దాశరథి పలికించిన కోటి రత్నాల వీణ, యుద్ధమేఘమై వర్షించిన వడగళ్ల వాన, సకల సంపత్ సమేతలతో నడిచి వచ్చిన నెరజాణ, తెలుగు ఠాణా ఇది తెలంగాణ. ఈ తెలంగాణ రాజ్యలక్ష్మిని సాధించినటువంటి కార్యసాధకుడు, కారణజన్ముడు, కర్తవ్యపరాయణుడు, గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారిని ముఖ్య అతిథిగా వారి సందేశం వినిపించవలసిందిగా సభాముఖంగా కోరుతున్నాం. క్లుప్త సందేశం. Now we request Honorable Deputy Chief Minister of Telangana State, Gauraniyalu Shri Mallu Bhatti Vikramarka sir, to have a few words about this event. ప్రపంచానికి కొత్త రూపం ఇద్దాం, తెలుగులో అనువదించినటువంటి ఈ పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలకు అందరికి కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలు, మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ పల్లం రాజు గారికి, అట్లాగే మాజీ పార్లమెంటు సభ్యులు, రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ క్యాంపెయిన్ కమిటీ చైర్మన్ కూడా
మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి, మిత్రుల్లో నా తోటి శాసనసభ్యులు మదన్ మోహన్ రావు గారికి, అట్లాగే పెద్దలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ డీజీపీగా పనిచేసినటువంటి సాంబశివరావు గారికి, సిఎస్ రావు గారికి, ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మేధావులందరికీ, స్నేహితులకి, మిత్రులకి, పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా ముందుగా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. శాంపిట్రోడా గారు రాసినటువంటి పుస్తకాన్ని తెలుగులోకి అనువదించినటువంటి పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరణ చేయాలని చెప్పి సోదరులు మధు యాష్కి గౌడ్ గారు చెప్పినప్పుడు నిజంగా చాలా సంతోషం వేసింది. శాంపిట్రోడా గారు మా అందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ రోల్. మేము చదువుకునే రోజుల్లో భారతదేశంలో వచ్చినటువంటి టెక్నాలజీ మిషన్స్ అన్నిటికీ ఆనాటి ప్రధాని మనందరి ప్రీతమ నాయకుడు శ్రీ రాజీవ్ గాంధీ గారు వారిని అమెరికాలో కలిసి వారి మేధస్సును గుర్తించి భారతదేశానికి కావలసినటువంటి మేధస్సు మీది రావాలని చెప్పి ఆహ్వానించి ఇక్కడ టెక్నాలజీ మిషన్స్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు అప్పచెప్పి మరీ ముఖ్యంగా టెలికమ్యూనికేషన్స్లో C.DOT అనే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టించి ఒక భారీ విప్లవానికి నాంది పలికారు. అది ఎటువంటి విప్లవం అంటే, నేను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్లో చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు గోల్డెన్ థ్రెషోల్డ్లో 80s 84, 86 ఎక్కడైనా ఒక టెలిఫోన్ చేయాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి మా ఊరికి కాల్ చేసి మాట్లాడాలి అంటే అక్కడ ఉన్న GPO జనరల్ పోస్ట్ ఆఫీస్ అక్కడికి వెళ్ళి ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేసి ఒక గంటల తరబడి ఆడ లైన్లో నిలబడి ఆ కాలు వచ్చేంతవరకు వెయిట్ చేసి మాట్లాడుకునేటువంటి పరిస్థితి. అంటే కొన్ని గంటల తరబడి ఒక ఊరికి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఫోన్ చేయాలంటే, ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకో ప్రాంతానికి ఫోన్ చేయాలంటే గంటల తరబడి మాట్లాడేటువంటి వెయిట్ చేసేటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఈరోజు సెకండ్స్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడున్నా కూడా మాట్లాడుకునేటువంటి పరిస్థితికి తీసుకొని వచ్చారు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ. అంటే అది కేవలం శాంపిట్రోడా గారు. దాన్ని చూసాం, దీన్ని చూసాం. గ్రామాల్లో ఇవాళ మామూలు అతి కొద్దిగా ఆదాయ వనరులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా మొబైల్ ఫోన్ చేతిలో పట్టుకొని ప్రపంచంలో ఎవరితోనైనా మాట్లాడుతాం. కమ్యూనికేషన్స్ చాలా అతి దగ్గర తీసుకొని రాగలిగారు. మనుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి దూరాన్ని చాలా దగ్గరగా తీసుకొచ్చినటువంటి పెద్దలు, మహానుభావులు శాంపిట్రోడా గారు రాసిన పుస్తకం ఆవిష్కరించడం నా అదృష్టంగా నేను భావించి వెంటనే చెప్పాను అన్నయ్య వస్తాను. అట్లాగే నేను 2014 నుంచి ఈ రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీలో వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేసినప్పుడు అనుబంధ సంఘాలన్నిటికీ, అంటే ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నిటికీ నేను ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నాను. ఆ ఫ్రంటల్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ సంబంధించినటువంటి NRIs అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కమిటీలు వేయాలని చెప్పి ఒక నెల రోజుల నుంచి 2 నెలల వరకు అమెరికాలో ఉన్న దాదాపు 20 నగరాల్లో కమిటీలు వేసాం NRI సెల్స్. ఆ 20 నగరాల్లో NRI సెల్స్ వేసినప్పుడు షికాగో నగరంలో ఒక సమావేశాన్ని పెట్టి శాంపిట్రోడా గారిని ముఖ్య అతిథిగా పిలిచాం. That was the greatest moment for me in my life to cherish, because I have been, thinking and dreaming about how to meet శాంపిట్రోడా గారు.
సో అటువంటి శాంపిట్రోడా గారి పుస్తకం ఆవిష్కరణకి నన్ను పిలవటం నిజంగా ఐ ఫెల్ సో హ్యాపీ టు కమ్ అండ్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దిస్. అట్లాగే ఈ పుస్తకంలో వారు రాసినటువంటి అంశాలు కానీ వారు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి అంశాలు కానీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాస్వామ్యానికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఈరోజు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటూ ఉంది. ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ కన్సర్న్ అని చెప్తూ ఈ డెమోక్రటైజేషన్లో కూడా ఇంక్లూజివ్నెస్ లేకపోతే అన్రెస్ట్ పెరిగి అది సమాజానికే హానికరం అనేది కూడా చాలా స్పష్టంగా సింప్లిఫై చేసి చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఇతర రంగాలకు సంబంధించి కూడా అన్నిట్లో రీథింకింగ్ రీడిజైనింగ్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అనే దాని గురించి చాలా స్పష్టంగా అనేక అంశాలపైన దీంట్లో చెప్పటం, వాటన్నిటిని కూడా మనం ప్రజల దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళగలిగితే తప్పనిసరిగా ఈ పుస్తకం ఈ సమాజాన్ని దేశాన్ని కూడా మార్చేస్తుందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతా ఉన్నాను. తప్పనిసరిగా సరే మాకు 11 గంటలకే మీటింగ్, క్యాబినెట్ మీటింగ్ సంబంధించి 6 గ్యారంటీలు, ప్రజావాణి, ప్రజాపాలన సంబంధించి రివ్యూ మీటింగ్ ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా నేను ఆ సమయం కంటే కొద్దిగా ముందుగానే వెళ్ళాలి అక్కడికి. అందుకే నేను మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి ముందే చెప్పాను, అన్న నేను 10 o'clock వస్తాను, 10:45కి వెళ్తాను, పర్మిషన్ తీసుకున్నాను వారిని. ఇంకా నేను చాలా విషయాలు శాంపిట్రోడా గారి గురించి మాట్లాడాలని ఉంది కానీ సమయం తక్కువగా ఉండటం వల్ల నేను మాట్లాడలేకపోతున్నాను. ఐ రియలీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శాంపిట్రోడాజీ. I still remember you came to our meeting in Chicago and spent a lot of time. And in fact, I was with my wife that day, who's a Gujarati. You also spoke to her in Gujarati, saying that came to see and all that. I still remember those moments. And I'm so happy. I feel I'll get an opportunity once again to meet you and interact. And definitely, you know, when you, as our friends said, that it is a great moment for Telangana state as far as the Congress party is concerned. After 1 decade, with so many dreams and aspirations, people of Telangana fought for this separate state, but unfortunately, we could not, you know, reach to the stage what we thought after getting a separate statehood. So all those dreams, you know, realizing that only the Congress party has given the state, but now we made it very clear to the people of Telangana that it is we, the Congress party, which has really understood the problems and dreams and aspirations of Telangana people, and we will definitely deliver, and we'll see to that all their dreams will get fulfilled. And we need, you know, support, not only technical support and intellectual support also for the betterment of the state. And I request one of the days to please make a trip to Hyderabad and Telangana. It will be a great help for the state of Telangana people also, your knowledge and thought process. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thanks for coming. అనువాదకులు గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారికి మా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ, అనువాదకులు గౌరవనీయులు శ్రీ పోలుదాస్ నరసింహారావు గారి అనుభూతి. Now we request Gauranilu Mr. P. Narasimha Garu, Telugu translator of Sam's books.
ఈ గ్రంథావిష్కరణ సభకు ముఖ్య అతిథిగా చేసినటువంటి శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారికి, గౌరవనీయులు శ్రీ ఎంఎం పల్లమరాజు గారికి, తర్వాత మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి, మదన్మోహన్ రావు గారికి, ఎన్ సాంబశివరావు గారికి, అలాగే నా బాల్యమిత్రుడు ఈ పుస్తక అనువాదాన్ని ప్రాయోజితం చేసినటువంటి చుండూరు సాంబశివరావు, అదే మన సిఎస్ రావు గారికి, నా పుస్తకాన్ని ప్రకాశింపజేసినటువంటి పుస్తక ప్రకాశులైన ఎంఎస్కే వారి తరఫున ఈ సభలో మన మధ్య ఉన్నటువంటి ఎడిటర్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి, పాత్రికేయులకు, అలాగే ఈ సభను జయప్రదం చేయడానికి ఇచ్చినటువంటి నా యొక్క ఆత్మీయులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. రక్షణ రంగంలో 36.5 సంవత్సరాలు పనిచేసి శాస్త్రవేత్తగా విశ్రాంతి తీసుకుంటున్న నేను నా విశ్రాంతి జీవనంలో తెలుగు భాషకి కొంచెం ఏదో పట్టుండటం వల్ల దాంట్లో కొద్దిగా రచనా వ్యాసంగం చేద్దామని నేను కొన్ని పుస్తకాలు రాయడం జరిగింది. వాటిల్లో నేను రాసినటువంటి ఒక భగవద్గీత శతాధిక ఉక్తమాలిక అనేటువంటి పద్య కావ్యాన్ని నేను గత సంవత్సరం ఆవిష్కరించి దాని ప్రతిని ఒకసారి నా బాల్యమిత్రున సాంబశివరావు గారికి ఇచ్చినప్పుడు వారు ఆ పుస్తకాన్ని చూసి ఎంతో మెచ్చుకొని అప్పుడు తన మనసులో ఉన్న కోరిక, అదే తన సహాధ్యాయి గురువు గారు అయినటువంటి శ్యామ్ పిట్రోడ గారు 2021లో రాసినటువంటి రీడిజైన్ ది వరల్డ్ అనే పుస్తకాన్ని అన్ని భారతీయ భాషల్లోకి అనువదించాలన్న తన కోరికను వెల్లడిస్తూ దాన్ని తెలుగు అనువాదాన్ని నన్ను ఏమైనా చేయగలరానని అడిగాడు. నా బాల్యమిత్రుల కోరిక కాదనలేక, అలాగే ఒక సహశాస్త్రవేత్తగా శ్యామ్ పిట్రోడ గారి మీద నాకున్న గౌరవం చేత, అలాగే నేను ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా అనువాద గ్రంథం రాయలేదు, ఈ అనువాద గ్రంథ ప్రక్రియలో కూడా నా సామర్థ్యం ఏందో నన్ను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి తెలుగుతులు నాకు అందించిన అవకాశంగా చూసి నేను ఈ పుస్తకాన్ని అనువాదాన్ని స్వీకరించాను. ఈ పుస్తకంలో ఏముందన్నది ఇప్పటికే శ్యామ్ పిట్రోడ గారు స్వయంగా తాను మాట్లాడారు, సాంబశివరావు గారు ఇచ్చారు. మొత్తానికి శ్యామ్ పిట్రోడ గారితో నాకున్న అసోసియేషన్ అంటూ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే 1990 బిగినింగ్లో కమ్యూనికేషన్ రంగాల్లో ఒక విప్లవాత్మక మార్పులు వస్తున్నాయని, ఆ విప్లవాత్మక మార్పులను తేవడానికి శ్యామ్ పిట్రోడ అనేటువంటి ఒక యువ ఇంజనీర్ని, శాస్త్రవేత్తని మన ప్రభుత్వం, అప్పటి ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తుందని విన్నప్పుడు ఆ శ్యామ్ పిట్రోడ ఎవరో మనలాగా ఒక శాస్త్రవేత్త అని గౌరవించడం జరిగింది తప్ప ఆయనతో పాటు నేను కలిసింది కానీ ఆయనతోటి నాకు పని చేయడానికి అవకాశం కానీ రాలేదు. అయితే ఏ శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఆవిష్కరణైనా అవసరాన్ని బట్టి ఆవిష్కరణ, అవసరాన్ని తీర్చేదే ఆవిష్కరణ, అవసరాన్ని బట్టి అన్వేషణ, అవసరాన్ని తీర్చేది ఆవిష్కరణ పద్ధతిలో అంతకుముందు శాస్త్ర సాంకేతిక రంగాల్లో ఏ ఆవిష్కరణ వచ్చినా కానీ అది ముఖ్యంగా మా సైనిక రక్షణ అవసరాల కోసం ఆవిష్కరించబడి అది అక్కడ ప్రూవ్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా సామాన్య ప్రజా జీవితానికి, వాణిజ్య అవసరాలకి అందుబాటులోకి వచ్చేది. అయితే అలాంటి సాంప్రదాయ వరవడిని త్రోసిరాజని శ్యామ్ పిట్రోడ గారు చేసినటువంటి కమ్యూనికేషన్ సాంకేతిక రంగాల్లో చేసినటువంటి ఆవిష్కరణలు అన్నీ కూడా ముందు ప్రజారంగంలో ప్రజలకు ఉపయోగపడి అక్కడ ప్రూవ్ అయిన తర్వాత, అక్కడ విజయం సాధించిన తర్వాతనే సైన్య అవసరాల కోసం ధృవీకరించబడి వాడటం జరిగింది. ఇక్కడ రివర్స్ ట్రెండ్ అనమాట. అంటే సైన్యం కోసం ఆవిష్కరించకుండా ముందు ప్రజల కోసం ఆవిష్కరించబడి అవి సైన్యంలోకి తీసుకోబడ్డది. ఈ చిన్న మార్పుతోటి ఇది గమనించిన నాకు శ్యామ్ పిట్రోడ అంటే నాకున్నటువంటి అభిమానం చాలా దిగుణీకృతమైంది. ఈ రీడిజైన్ ది వరల్డ్ అనే దాంట్లో శ్యామ్ పిట్రోడ గారు మొత్తం 15 అధ్యాయాలుగా విభజించారు. కంటెంట్స్ మీద ఎక్కువ ప్రసంగించను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ శ్యామ్ పిట్రోడ గారు కవర్ చేశారు.
పుస్తకాలు మేము ఉందని మీరు చదువుకోవచ్చు. కాకపోతే ఏంటంటే ఆయన మెయిన్గా టచ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మనుషులు నివసించేటువంటి భూగ్రహంతో ఉన్న అవినాభావ సంబంధాన్ని చాలా చక్కగా విశదీకరించారు ఆయన. అయితే ఈ అవినాభావ సంబంధం ఇలాగే ఉండాలన్నా కొనసాగించాలన్నా మనుషులకు ఉండాల్సినటువంటి సచ్ఛీలత, నైతిక విలువలు అనేవి ఎంత ఇంపార్టెంటో చాలా చక్కగా విశదీకరించారు శాంపిట్టోడ గారు. అలాగే మనం ఒకరితో ఒకళ్ళం, ఒక ప్రాంతంతో వేరొక ప్రాంతం, ఒక దేశంతో ఇంకొక దేశం, ఒక వ్యవస్థతో వేరొక వ్యవస్థ, ఇట్లా ఒకళ్ళనొకళ్ళం అనుసంధానించుకోవటం వల్లనే మన మానవాళి మనుగడ సాగిస్తుందని, పురోగమిస్తుందని వ్యక్తీకరిస్తూ ఆయన అనుసంధానత గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడారు. ద కనెక్టివిటీ. ఈ కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు సాంకేతికతతో హైపర్ కనెక్టివిటీ విస్తృత అనుసంధానతగా మారి మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఆ విషయాన్ని ఆయన చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వచ్చి ఈ కనెక్టివిటీ గురించి, దానికి టెక్నాలజీ ఎంత దోహదపడుతుంది, ఏ విధంగా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుంది, ఈ టెక్నాలజీ వలన ఎటువంటి ఆవిష్కరణలు వస్తున్నాయి, ఎటువంటి ఆవిష్కరణ రావాల్సింది అన్న అన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పి, అయితే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానంతరం జరిగినటువంటి అనేక పరిణామాల్లో మొట్టమొదటి వచ్చినటువంటి ప్రపంచ నమూనా అయితే అమెరికా యొక్క నేతృత్వంలో ఉన్న కొన్ని దేశాల సముదాయాలతో వాళ్ళ దగ్గరే అధికారం కేంద్రీకృతమైనట్టుగా ఉండి, తర్వాత చైనా ఎదుగుదల, సోవియట్ యూనియన్ పతనం, అలాగే 9/11 ఉగ్రదాడి, వీటన్నిటితో పాటు తర్వాత కోవిడ్ నుంచి మనం నేర్చుకున్నటువంటి పాఠాలు కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఈ చెప్పుకుంటూ వచ్చి ఈ పరిస్థితిలో మనకి మరొక ప్రపంచాన్ని పునర్రూపకల్పన చేయాలని ప్రస్తావిస్తూ దానికోసం ఆయన ఒక పంచభుజ నమూనాన్ని సూచించాడు. ఆ పంచభుజలో ఉన్న భుజాలు ఏంటంటే సమ్మిళితత్వం, ప్రజాస్వామ్యం, పరిరక్షణ, అహింస, విస్తృతానుసంధాన, వీటన్నిటితో ఉన్నటువంటి ఒక మోడల్ని చాలా చక్కగా ప్రస్తావించారు. ఈ పుస్తకం చాలా విపులంగానే ఉన్నట్టుగానే ట్రాన్స్లేట్ చేశాను. అలాగే నాకు ఈ పుస్తకాన్ని అందించినప్పుడు సాంబశివరావు గారు ఈ పుస్తకాన్ని ముందు మొత్తం ఒకసారి చదివి తర్వాత అర్థం చేసుకొని ఆకలింపు చేసుకుని రాయమంటే నేను అట్లా కాదు, ఒకదాని తర్వాత ఒక చాప్టర్, ఒక లైన్ తర్వాత లైన్, ఒక వాక్యం తర్వాత అట్లా చదివి, ఎందుకంటే ముందుగానే నేను బుక్ మొత్తం చూస్తే నా అభిప్రాయాలు కనుక శాంపిట్టోడ గారి అభిప్రాయాలతో కనుక విభేదిస్తే పొరపాటున ఎక్కడైనా నేను రాయలేకపోతానేమో, అందుకని ఆయన భావార్థాలను యథాతథంగా చేరవేయడానికి యాజిటీజ్గా అనువాదం చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో నేను క్రమానుగతంగానే వెళ్ళాను. ఈ క్రమానుగతంలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే శాంపిట్టోడ గారు తన సుదీర్ఘ జీవిత కాలంలో చాలా ప్రపంచాన్ని చాలా దగ్గరగాను పరిశీలనగాను చూసి దీనికి సరైన రూపకల్పన చేయాల్సిన అవసరము, ఆవశ్యకత, అందుకు అవసరమైన తరుణం ఇదేనని చెప్పి గుర్తించి మనల్ని అందరినీ ఈ మార్పు కారకాలు కావాల్సిందిగా మనందరికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిలుపునిచ్చాడని నాకు అర్థమైంది. ఏదో నా భాషా పట్టుతో ప్రదర్శన కోసం కాకుండా వారి భావార్థాలను యథాతథంగా తెలుగు ప్రజలకు పంచాలన్న ఉద్దేశంతో నేను చాలా సరళమైన భాషలో, వ్యవహారిక భాషలోనే దీని అనువాదాన్ని చేపట్టాను. ఈ అవకాశాన్ని నన్ను నమ్మి, నన్ను విశ్వసించి నాకు అప్పగించినటువంటి నా చిరకాల మిత్రుడు సాంబశివరావు, మన సిఎస్ రావు గారికి, అలాగే ఈ అవకాశానికి నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చినటువంటి శాంపిట్టోడ గారికి, అలాగే ఈ గ్రంథ ప్రచురణను సఫలీకృతం చేసి పుస్తక రూపంలో ఇచ్చినటువంటి ఎంఎస్కో పబ్లిషర్స్ వారికి, ఇదంతా నా చేత చేయించినటువంటి నా కలం పాడి మొనలోనే నిలిచి నా చేత రాయించినటువంటి తెలుగు కళామ తల్లి కూడా నమస్కారాలు చెప్తూ నేను మీ నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను. ధన్యవాదాలు. హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు సార్ పోల్దాస్ నరసింహారావు గారు. ఇప్పుడు సంపాదకులు గౌరవనీయులు డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారిని 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా సభాముఖంగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం.
ఇటువంటి పుస్తకాలు చాలా అరుదుగా వస్తూ ఉంటాయి. శామ్ పిట్రోడా గారు, ఆయనే రచయిత, తన పుస్తకాన్ని గురించి తనే చాలా వివరంగా చెప్పిన తర్వాత ఇంకా దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరం కనిపించదు. మానవ ప్రగతి మానవుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి అంటే 20-30 లక్షల సంవత్సరాల నుంచో ఇప్పటి వరకు సాగింది. అయితే ఈ 5-6 వేల సంవత్సరాలలో జరిగిన చరిత్ర మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంది. పరిణామాలు మనం బాగా గ్రహిస్తూ ఉన్నాము. అంతకుముందు ఆ దశ దాకా చేరుకోవడానికి అన్ని లక్షల సంవత్సరాలు పట్టింది. ఈ 5-6 వేల సంవత్సరాలలో జరిగిన పరిణామాలు కూడా ఒక్కొక్క పరిణామం 1000 ఏళ్ళు, 2000 సంవత్సరాలు, 3000 సంవత్సరాలు పట్టాయి. కానీ గత శతాబ్దంలో వచ్చినటువంటి పరిణామాలను చూసినట్లయితే ప్రపంచం చాలా వేగంగా మారుతూ ఉంది. మన జీవిత కాలంలోనే నా చిన్నప్పుడు నేను ఏవి చూడనివి అన్నీ కూడా ఇప్పుడు చూడాల్సి వస్తుంది, ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. అభివృద్ధి వేగం విపరీతంగా పెరిగింది. కొత్తటి ఎన్నింటినో మనం కనుక్కుంటూ ఉన్నాం. ఎప్పుడో నోబెల్ డైనమైట్ కనిపెట్టాడు. ఆయనే నోబెల్ శాంతి బహుమానం కూడా పెట్టాడు. డైనమైట్ ఎందుకు పనికొస్తుందో, అట్లాగే ఇవాళ దాకా అణ్వస్త్రాల దగ్గర నుంచి మనం చేసిన ఆవిష్కరణలన్నీ మనకి ఎందుకు పనికొస్తున్నాయి అని అంటే, ఒకవైపు చాలా సుఖాన్ని ఇస్తూ ఉండొచ్చు, మరోవైపు చాలా భయాన్ని కూడా కల్పిస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు యుద్ధం జరిగితే, భారత యుద్ధం గురించి మీకు అందరికీ తెలుసు, కురుక్షేత్రం చాలా భయంకరమైన యుద్ధము, కోట్లాది మంది సైనికులు చనిపోయారని. అయినా ఆనాటి యుద్ధంలో ఆ యుద్ధం చేసే వృత్తిలో ఉన్న సైనికులు మాత్రమే మరణించారు. తక్కిన అనేక వృత్తులు చేసుకునే జనానికి ఆ యుద్ధంతో ఏమీ సంబంధం లేదు. అట్లాగే స్త్రీలు, పిల్లలు వాళ్ళెవరికి ఏమీ ప్రమాదం లేదు. అంటే భర్తలు చనిపోయి ఆ విధంగా పిల్లలు చనిపోయి బాధపడ్డ వాళ్ళు ఉండొచ్చు, కానీ ఇంకో రకంగా వాళ్ళ ప్రాణాలకి అపాయం లేదు. కానీ ఇవాళ యుద్ధం జరిగితే ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం, ఊహించాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు. బహుశా ఇంకొక అంటే 2 ప్రపంచ యుద్ధాలు చూసాం. బహుశా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం చూసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం చూసిన వాళ్ళు కొందరైనా ఇంకా ఉన్నారు. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో జన నష్టం విపరీతంగా జరిగింది. మూడో ప్రపంచ యుద్ధం రాకూడదు అని ఈ డిటరెంట్ ఇవన్నీ అణ్వాయుధాలు లేకుండా వాటిని నిరోధించడానికి వాటికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి, ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కానీ నిజంగా ఇంకొక యుద్ధం జరిగితే, ప్రపంచ యుద్ధం జరిగితే ఏమవుతుంది? మనందరము ఉంటామా? వీటన్నిటి గురించి ఆలోచించడానికి, మాట్లాడుకోవడానికి అనే భయం ఉంది. అట్లాగే ఈ సాంకేతిక అభివృద్ధి అనేది ఎంతవరకు పోతూ ఉంది? ఇవాళ కృత్రిమ మేధ వచ్చింది. అందులో ఈ ఫేక్ ఏదో కూడా వచ్చింది కదా, మనల్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మన ఎవరు గుర్తుపట్టలేరు. మనలాంటి వాళ్ళని ఎంతమైనా సృష్టించవచ్చు. రేపు అసలు మనుషుల అవసరమే ఉండకపోవచ్చు, మనుషులు ఏమీ పని చేయాల్సిన అవసరం ఉండకపోవచ్చు. ఇంతకుముందు అంతా మనం చేతులతో పనిచేసేవాళ్ళం, మెల్లగా సాధనాలు కనుక్కున్నాం, అక్కడి నుంచి యంత్రాలు కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు అసలు మనుషుల్నే కనుక్కుంటున్నాం. వాళ్ళు రేపు పని చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన శరీరానికి ఏం పని ఉంటుంది, మన మెదడుకి ఏం పని ఉంటుంది?
అసలు రేపు మళ్ళీ పిల్లల్ని కనడానికి మనుషులు అవసరమా అని కూడా మనం ప్రశ్నించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అంత మాత్రాన ఈ సాంకేతిక వైజ్ఞానిక అభివృద్ధిని మనం కాదనలేం, అది కావాల్సిందే. కానీ ప్రజల సుఖజీవనానికి, శాంతియుత జీవనానికి అది ఎక్కువగా ఉపయోగపడాలి అన్నది శామ్ పిట్రోడా గారి ఆశయం. ఆయన చాలా ఆవేదన చెందుతున్నాడు, చాలా ఆందోళన పడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ 100 ఏళ్లలోనే 2 నమూనాల ప్రపంచాలు వెళ్ళిపోయాయి. 2వ నమూనా చివరి దశకి వచ్చింది. మనం 3వ నమూనాకు వెళ్ళాలి అని ఆయన ఈ పుస్తకంలో చెప్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే మనం 50లలో ప్రపంచంలో అనేక దేశాలు ప్రజాస్వామ్య దేశాలుగా ఉద్భవించాయి. ఇవాళ ఈ ప్రజాస్వామ్యాలు ఆయన చెప్పినట్లుగానే ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వాలుగా మారుతూ ఉన్నాయి. ఈ ప్రజాస్వామ్య నియంతృత్వాలు మళ్ళీ పూర్తి నియంతృత్వాలుగా మారే అవకాశం కూడా ఉంది. దాన్ని నిరోధించడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఇప్పుడు మనని పరిపాలిస్తున్న ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ నేతల చేతుల్లో ఉంది. వాళ్ళు వాళ్ళ కర్తవ్యాన్ని ప్రజా సంక్షేమానికి మాత్రమే ప్రయోగించినట్లయితే రాబోయే రోజులు ప్రజలకి సుఖంగా ఉంటాయి. లేకపోతే ఏం జరుగుతుందో మనం చెప్పలేం. ఈ పుస్తకం ఒక కథ కాదు, ఒక నవల కాదు, కవిత్వం కాదు. ఈ పుస్తకం చదివే వాళ్ళు చాలా సీరియస్గా ఈ ప్రపంచం గురించి ఆలోచించే వాళ్ళు అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు పాఠశాలల్లో చదువుకుంటున్న పిల్లలకి, కాలేజీల్లో చదువుతున్న యువతకి ఇటువంటి పుస్తకాలు అందజేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని గురించి ఆలోచించాలి. ప్రపంచాన్ని ఎట్లా మోల్డ్ చేసుకోవాలో వాళ్ళు గ్రహించాలి. దానికి శామ్ పిట్రోడా గారి ఈ పుస్తకం దోహదం చేస్తుందని భావిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఇప్పుడు గౌరవ అతిథులు ఒక్కొక్కరు ప్రసంగిస్తారు. ముందుగా పోలీస్ శాఖ గౌరవాన్ని ఇనుమడింపజేసినటువంటి మహోన్నత పోలీస్ అధికారి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మాజీ డీజీపీ గౌరవనీయులు శ్రీ నండూరి సాంబశివరావు గారు, ఐపీఎస్ రిటైర్డ్, వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సభాముఖంగా నేను సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నా మొదటి పోస్టింగ్ బెల్లంపల్లిలో ఏఎస్పీగా పనిచేసినప్పుడు ఏదైనా పోలీస్ స్టేషన్కి కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే ముందుగా ఎక్స్చేంజ్కి ఫోన్ లేపితే ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు లేపుతారు. మా నెంబర్ 18 పోలీసు వాళ్ళు కాబట్టి 9 వచ్చేటట్టు నెంబర్ ఇచ్చారు. అప్పుడు చెప్పాలి పలానా పోలీస్ స్టేషన్కి కనెక్ట్ చేయమంటే కనెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. దట్ వాజ్ ద సిచ్యువేషన్ అట్ దట్ టైం. నౌ వీ నో how far we have moved in communication, and as Dr. Sam Pitroda said in his great book, we are hyper connected. Fantastic. C.S. Rao garu, when he invited me to this function, I was little hesitant to speak. I am not a good speaker. వస్తానండి తప్పకుండా, కానీ మాట్లాడలేనంటే లేదు సార్ ఏదో మాట్లాడండి అని చెప్పారు. సరే, I was wondering, he also gave me a book in advance to read. Somehow a friend of mine took it away from my home. So I thought, ఏమి చదవకుండా ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడటం బాగోదులే అనుకొని ఉదయాన్నే అమెజాన్లోకి పోయి ఇంగ్లీష్ వెర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక 10 నిమిషాలు చదివి ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చాను నేను. So much things have changed. If you want something today in this world, instantly you can get it. What I wanted to say is this much. Cursory look of the book, I was really impressed. Fantastic. It's a lucid prose, so good. In fact,
రిలెంట్లెస్గా చదువుతూ పోతూనే ఉన్నాను నేను నాకు తెలియకుండానే. సో ఐ వాస్ లిటిల్ కన్సర్న్, మేబీ ఐ మే నాట్ క్యాచ్ అప్ ద ఫంక్షన్ ఆన్ టైమ్. అందులో డిప్యూటీ సీఎం గారు వస్తున్నారు, వీళ్ళందరూ వస్తే కొంచెం ఐ నీడ్ టు ఫాలో ద ప్రోటోకాల్. సో సమ్హౌ ఐ కుడ్ మేక్ ఇట్ ద ఫంక్షన్ జస్ట్ 8:55 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఎంత బాగుందంటే అంత. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్, వెన్ ఐ వాస్ గోయింగ్ త్రూ ద బుక్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్. సో గుడ్ ఇట్ వాస్. కన్సర్న్ అబౌట్ inequality, concerned about education, concerned about human behavior, concerned about the environment, planet and the people basically. If I have to sum it up, what exactly is written in that book is the planet and people kind of thing. I just want to leave two small things, and I'm not, as I said, I will take leave of you. One is inequality gurinchi chala chakkaga maatadaru. World Hunger Index, if we go through where India stands, we all know it pretty well. In the World Hunger Index, where India stands, we all know it. Very poor, and inequality is so much. And he has written very clearly, Sam Pitrodaji, top 50 people in the world own more than 50% of the world's wealth or whatever it is. So, why it is happening? The question is, we want to redesign the world. Fantastic. I totally agree. We want maybe you want a new system, new order, everything. But the first question is, within the order, can we make some changes or not? This is my first question. In that order, in that process, I was thinking, let us take how many industries we have in the country, how many of them are getting more than 80% of EBITDA, and what is the salary they are giving to their employees. Just think of. They want to take 80% of the profits, but they don't want to share their wealth to the common man. As long as this mindset is there, any order may not bring a change. I am very sorry to say this. So let us make a change in the structural reform, structural change. Let's make it. New government has come in the state of Telangana. I was working in Gangavaram port before I came for good to this place. Ports, they also make 80% EBITDA. Workers work under Shops and Establishments Act. The minimum wages were prescribed in that act, which was amended in 2007. This is 2023. So if you think inequality will go and then we will all be equal, egalitarian and all that, it is basically, I am very sorry to say, more of a theoretical stuff. But anyway, the attempt made by Sam Peter is outstanding, fantastic. I have got high appreciation for that. The last point I want to say is about education. I am more interested in education. Even now, the good thing about Sam Pitrodaji is he did his MSc Physics. I took Physics as my option in Civil Services examination. So, the point is, the whole world is going through the foundational learning crisis. The whole world is going through foundational learning crisis. On the other day when C.S. Rao garu told me that Prime Minister's mission, he was part of that, I was really surprised and excited. Why? Why it's happening? I want to leave a small session and go. Recently, Dr. Narayana Murthy garu, Infosys, said this country needs to spend $1 billion every year for next 20 years to see that the teachers are fully trained and we expose them to the students. What's happening? What's happening? The communication has gone up. In this book, I have gone through in the English version. Do we celebrate the great teachers in the country? Take for example Byju's. They get their product endorsed by some senior artist, not a teacher. Tragedy. Absolute tragedy. So let's be in the process to redesign the world. I promised Sam Pitrodaji I want to be a change agent, at least in education sector. Let me tell you, there is something called PISA, Program for International Students Assessment. Across the world they conduct this examination. India withdrew from PISA. You know why? We have not been performing well. We don't want your assessment. Tragedy. So gentlemen, what I am saying is, in his quest to redesign the world, everything is perfect, everything written is, it makes a sense. So gentlemen, thank you very much, Rao sir, for inviting me. And as I promised,
If I want to be a change agent in the redesigning the world, I'll be more than willing to do that, sir. Thank you very much. Namaskar. గౌరవనీయులు శ్రీ సాంబశివరావు గారికి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు. వారు మితభాషి, హితభాషి, స్మితభాషి. ఎందుకంటే వారు తక్కువ మాట్లాడతారు, ఎక్కువ పని చేస్తారు. కార్యసాధకులు. వారు ఎంతటి కార్యసాధకులు అంటే ఈవేళ మనం ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూస్తున్నటువంటి స్టేట్ హోమ్ ఏదైతే ఉందో అది వారి కళల సాకారం. దాన్ని అత్యంత అధునాతనంగా దానిని దగ్గరుండి నిర్మించి దాన్ని అలా శిఖర సమాయనమానంగా నిలబెట్టినటువంటి ఘనత వారికే చెందుతుంది. చాలామంది గుర్తుండే ఉంటుంది, వారు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ వారు ఎండీగా చేసినప్పుడు దాని ప్రక్షాళన కూడా ఎంత అద్భుతంగా చేపట్టారు. దట్ ఈజ్ ఎన్ సాంబశివరావు గారు ఐపీఎస్. ఇప్పుడు ఈనాటి కార్యక్రమ గౌరవ అతిథుల్లో మరొక ముఖ్య నాయకులు, నిజామాబాద్ మాజీ ఎంపీ గౌరవనీయులు శ్రీ మధు యాష్కి గౌడ్ గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సభాముఖంగా సాదరంగా స్వాగతిస్తారు. ఈ సమావేశానికి ముఖ్య కారకులు, ది రీడిజైన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బుక్ రచయిత, మై విజనరీ లీడర్ అండ్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ లెజెండ్, ఇండియాస్ బ్రైట్ సన్. I have a great honor to work with him last few years, working all Rahul Gandhi's foreign visits to different universities, different countries, under his leadership as the chairman of the Indian Overseas Congress. And right from my student days, he is one of our hero, and many speakers before me have said about what Mr. Sam Pitroda has contributed to this, our great nation, not only our great nation, but to the world. Telugu చెప్పాలంటే నిరంతర ఆన్వేషి, is striving every moment. If you see behind his, where he's sitting, all those paintings also by Sri Sam Pitroda garu. గొప్ప కళాకారుడు. నేను వారి ఇంటికి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది షికాగోలో, తో విత్ అదర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ మనకు తెలియని ఎన్నో అచీవ్మెంట్స్ వారి ఉన్నాయి. బిఫోర్ ఇవాళ మీటింగ్ కన్నా ముందు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు న్యూ గవర్నమెంట్కి ఐ వాజ్ మేకింగ్ సమ్ సెషన్ అబౌట్ ద పవర్, హౌ ఫార్మర్స్ కెన్ సోలార్ ఎనర్జీ తోటి ఖర్చు తగ్గించి ఎట్లా చేయొచ్చు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి అని చెప్పినాడు. అట్లాగే he has a lot of innovations, like we only know about his contribution to the telecommunications and in IT industry, but more than that is during UPA government he was chairman of the Knowledge Commission, and he highlighted the UPA government educational policy, where my dear friend and the chief guest today, Sri Pallam Raju, was HRD minister, and he is practically aware of his contribution. And today the other dignitaries on the dais is our dear friend CS Rao గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మీ యొక్క అమూల్యమైన కాంట్రిబ్యూషన్ తోటి ఈ యొక్క సమావేశం, ఈ బుక్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ జరగడం కూడా, ప్రపంచానికి కొత్త రూపం ఇద్దాం కథలు రండి అనే ఒక నినాదంతో మీరు తెలుగులో రచయించినందుకు మా తెలుగు ట్రాన్స్లేటర్ పోలుదాసు నరసింహారావు గారికి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. మిత్రులు సాంబశివరావు గారు, నా అనదర్ ప్రియమిత్రుడు శాసనసభ్యుడు మదన్మోహన్ రావు గారు, ఇంకో ప్రియమిత్రుడు, ఈరోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య అతిథి ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు. మీ అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ షూర్ మై అదర్ డియర్ ఫ్రెండ్ ద ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు మస్ట్ హవ్ రెడ్ శామ్ పిట్రోడాస్ ది ఆటోబయోగ్రఫీ డ్రీమ్ బిగ్. సో వారు 6 సంవత్సరాల్లోనే పట్టుదలతోటి ఏది సాధించాలన్నా కళ కూడా కనాలి, అది కూడా పెద్దగా కూడా ఉండాలి. సో రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా వారు కూడా శామ్ పిట్రోడాతో చాలాసార్లు మాట్లాడి ఉంటారు. సో వారికి కూడా ప్రత్యేక అభినందనలు. మనందరం కూడా శామ్ పిట్రోడా ఆటోబయోగ్రఫీ చదవాల్సిన అవసరం. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచి వచ్చి బలైన వర్గాలకు సంబంధించిన వ్యక్తిగా తన ఆరోగ్యరీత్యా కూడా ట్రిపుల్ బైపాస్ సర్జరీ జరిగిన, ఆరోగ్య ఎన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొన్నా నిరంతరం 24 గంటలు 20 గంటలను పనిచేస్తూ ఉంటాడు. వార్తలను ప్రపంచ దేశాలు తిరిగినప్పుడు కూడా రాత్రి 2 గంటల వరకు మేల్కొన్నా కూడా ఉదయం మళ్ళీ 6 గంటలకే తయారై రెడీగా ఉంటాడు. ఐ థింక్ రైట్ నౌ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 12
in the midnight in Chicago. So he's still awake and active. Sir, you are our inspiration, not only to us, sir, but entire the future generation. Why I relate to this new word of Prapanchan Kotta Roopu Iddam anedi, I have two daughters. My younger daughter during Corona time was going lot of stress and asking, you, mean me and my wife addressing parents, that you had enough, you enjoyed this world, but what about us, our future? She is studying medicine second year in New York Medical College. So lot of this younger generation, I can correlate, this generation is worried about the future. They're worried about the safe planet, they're worried about the environment, they're worried about their own future. So they're a bit angry on the older generation that you had enough of this world, but what is that you're leaving for us? So you are the vision for redesigning of the world, how the world 21st century and further to be, how it should be, and what it is to be contributing to our future generations. I think it is a thought for every citizen of not only our state and country, but to every citizen of the world. As you rightly said it in your introductory remarks, today we are facing two major world wars, and seeing those small children, women died in bomb attacks, it's heartening and it's our heart bleeding. So I think it is responsibility of every citizen. It's a mana prandari kartavyam. మీరు తెలుగులో రచించినందుకు కూడా చాలా కృతజ్ఞతలు, ఎందుకంటే అందరం కూడా ఇంగ్లీష్ చదివి అర్థం చేసుకోకపోవచ్చు, కానీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి ఇది అందించాల్సిన అవసరం ఉంది. శామ్ పిట్రోడా గారు వారు ఇచ్చిన సో మెనీ అంటే రేపటి ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉండాలి, ఏ విధంగా ఇవాళ ప్రజాస్వామ్యం కూని చేస్తూ భారతదేశంలో అణచివేయబడుతుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కొరకు పోరాటం చేసినాక 10 సంవత్సరాల నుంచి ఈ రాష్ట్రం ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా నిరంకుశత పరిపాలన ఎట్లా కొనసాగింది. నేను ఒక ముఖ్య పోలీస్ అధికారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్తా ఉండే, సార్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దిస్ న్యూ గవర్నమెంట్. ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years many of IAS IPS officers they struggle, they study, they achieve. Once they get into the IPS or IAS, they want to contribute to the society and to the state and country. But in the past 10 years we never had an opportunity to express our views. There's no review, we said. One of the officer worked as a police commissioner kuda 2 years lo mukhyamantri garu toti ippudu appointment kuda lekunda ani cheppi. So Pedal Samasiro garu, we have lot respect for you, how you worked. So this is the current situation on the past 10 years itla unde ante మంత్రులకే అధికారులకే చీఫ్ సెక్రటరీ డీజీపీలకు కూడా కలిసే అవకాశం ఇవ్వని ముఖ్యమంత్రి, ఒక దొరలాగా ప్రవర్తించిన గత ముఖ్యమంత్రి. అలాంటి బానిస సంఖ్యలను తెరుచుకొని ఇవాళ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఈ కొత్త ప్రభుత్వంలో కూడా శామ్ పిట్రోడా గారు రచించిన ఈ పుస్తకానికి ప్రపంచానికి కొత్త రూపం, తెలంగాణలో కొత్త ప్రభుత్వం కొత్త రూపం నిర్మించబోతుంది. దీనికి ఆహ్వానించినందుకు ముఖ్యంగా సిఎస్ రావు గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. అండ్ శామ్ సార్, వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వుడ్ లైక్ టు టేక్ దిస్ your vision and your we need the state, the current state required your continued guidance and vision, and hopefully your good friend, the Prime Minister of the country, will listen to you one day to bring those what you dreamt, equality, equal opportunity. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రపంచంలో దేశంలో సమాన అవకాశాలు కలగాలి. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చదువుని ఈ లింక్ టు ఎడ్యుకేషన్ విత్ ది జాబ్. సో yesterday night we were discussing plumbing and even carpentry, new techniques, what we have seen Pallam and C.S. Rao garu. We know that we used to see that in the US with those trucks with the plumbing, and అట్లాంటి నూతన టెక్నాలజీ తోటి కూడా తీసుకురావాల్సిన అవసరాలు ఉన్నాయి. సో దానికి I think Sam, your contribution is rightly needed for this country, and especially the new state, Telangana state, is looking forward your visionary leadership and guidance to the new government, which is in the last 30 days striving hard to correct the economy and to bring back those democratic government to the people and at people doorstep, where your contribution is rightly needed. As Deputy CM has said it,
We are looking forward to your vision leader to guide this new government, sir, to serve the people of Telangana better. And your book, I'm sure, will take it to the new generation, the younger generation which is worried about the future of this world, their future. And your thought and vision will rightly, aptly, at an appropriate time, you brought this book. And I once again, before concluding my remarks, I would like to appreciate C.S. Rao Garu to bring it in Telugu. And I think let's work on not only just in Telugu, let's bring this book into other languages also, be it in Tamil, Kannada, to other languages. We have 16 official languages, and let's work together to bring this book to the other languages and see that what Sam has vision at his age of 80 plus is working 24/7 for the better future of our children, be it in India and worldwide. And his contribution not only just in India, have a personal opportunity to see in South African countries, to European, North America, to South America, to his contribution to the worldwide is immense. And we are proud to be, he is the most proud citizen of the country. And he is a world citizen. And Sam sir, we once again wish you a good health in this year. And you live long to contribute further to better world. And I am personally touched and honored to be associated with you. And I've learnt a lot and look forward to your continuous guidance to me. Thank you, sir. Thank you. Have a good night. మధు యాష్కి గౌడ్ గారికి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ మరొక గౌరవ అతిథి ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు శ్రీ మదన్మోహన్ రావు గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా సభాముఖంగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నాం. Respected Sam sir, you are my hero and you are my guru. And special thanks to my friend, and I used to meet C.S. Rao Garu. He's a serial entrepreneur, and taking this opportunity and giving me this opportunity to come here to sit in front of the senior people, and then senior central minister, ex-central minister. I heard a lot about him and just had an opportunity to meet him today, Pallam Raj Garu. And my brother and dear friend, Mr. ex-MP Madhu Yashgowd Garki. Just now I met ex-DGP of Andhra Pradesh, respected Sambashiro Garki. Mari ee book rasina మీ అందరికీ మరి నరసింహరావు గారికి special thanks to organizers. And actually when C.S. Rao Garu told me about this book, then I was, because I'm already working with Sam sir. This is the best example. When we were in school, I am coming from a small town, a small village boy. My father is a teacher. That time we heard about Rajiv Gandhi ji and then telecom system. Before my senior leader, right now Deputy CM Garu talked about STD, ISD booths and all communication those days. So that time, today, I always tell everybody that when the 82-83 economy, India and Pakistan were together, almost. I cannot tell you the correction to my numbers, but that took off in the technology India because of Samji. Sam sir valla aa roju technology vachi oka village boy, I am from village, a small town, a middle class family with a 1500 rupees salary my father was earning. I had to take education, I had to get into technology. I was able to go to US and able to build multiple companies. I was able to build $1 billion market value data company. A small boy, a small village, just because of him. So today, this book talks about, now I'm turned out as a politician, now elected as MLA from LRD Assembly constituency in the recent elections.
I had an opportunity in assembly talk about the financials of the Telangana. I'm not talking about the politics today. I said, of course, in this country, in this world, in this state, richer become richer, poor become poorer. డబ్బులు నానికే డబ్బులు వస్తున్నాయి, డబ్బు లేనివాడు అదొకతికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఐ హ్యావ్ సీన్ పర్సనల్ ఆల్ ఐ ఆస్ అబౌట్ 3 things ఇన్ లైఫ్. ఒక మనిషికి కావాల్సింది ఏంది? 3 కావాలి. తినడానికి 3 ఇప్పుడు తిండి, తాగడానికి మంచినీళ్ళు, ఉండడానికి ఇల్లు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ టాక్డ్ అబౌట్. అభివృద్ధి అనేది, బికాజ్ ఐ ఆల్సో వర్క్డ్ యాజ్ అ CEO. I built many companies. CS Rogar knows about it. I built data governance company. I was the first person who started a data mapping in 2006. I had a patent on data mapping, and today my company that I sold it, but it is a data governance. I talked about governance. It's a $1 billion market cap right now. But అది కాదు అభివృద్ధి. అభివృద్ధి అనేది కమ్యూనికేషన్లో ఒక మనిషికి 3 పూటలు తినడానికి తిండి, ఉండడానికి ఇల్లు, తాగడానికి నీళ్ళు వచ్చినప్పుడే అది అభివృద్ధి అని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఈ బుక్లో శామ్ గారు రాసింది అదే. ఈ టాక్డ్ అబౌట్ మానవాళి, హ్యుమానిటీ గురించి మాట్లాడింది. మహాత్మా గాంధీ సెడ్ వన్ థింగ్, ఒక మానవాళి సముద్రంలో చిన్న మురికి ఉన్నంత మాత్రాన సముద్రం మొత్తం మురికి కాదని చెప్పాడు. అంటే ఒక మానవాళి సముద్రంలో ఒక చెడు మనుషులు ఉన్న రోజులు మొత్తం మానవాళి అంతా పాడైపోదు అనే ఉద్దేశంతో ఈ బుక్లో కూడా రాయడం జరిగింది. కనుక దట్ బుక్ ఇన్ 2008 and 9, సార్, వరల్డ్ ఈజ్ ఫ్లాట్. యాక్చువల్లీ ఐ రెడ్ దట్ బుక్. ఐ వాజ్ సో ఇంప్రెస్డ్ విత్ దట్ level playing ground for an opportunity, for a talent, for anybody. It's a level playing ground. Today's world is flat, so we have to understand world is flat. This is a redesigning after Second World War. The new economy, new structure has been designed. Mari ee roju people talk about digital economy. I don't agree with the digital economy, because when poor people are not getting anything, then where is the digital economy? It's a nice marketing word, nice beautiful talk about it, but I don't agree with the digital economy. Digital economy is helping only people, rich people. It's not helping the poor people. Honestly, digital technology is making more poor people. Digital technology is helping lot of rich people becoming richer aitunar. So sir ade maatladandi ee book lo. Sir, actually I know that time is constraint here. I have to speak a lot of things about you, but my time constraint here. But I definitely, you're my hero. A small village boy today turned a politician because of you, because I was able to build some companies, I was able to do some financial thing, I was able to do it. And this book definitely will change some of the new generation. I hope it is a responsibility for Nat Samsar. She's amazing personality. It amazes me sometimes how one person in this time lifespan, he was able to achieve this many things. Everybody has a 24 hours time. We have constraint. That is a constant. That's not a variable. Time is a constant. 24 hours is a constant. You can't change it. Remaining everything is variable. We can change it, but time cannot. That in that time period is 8 years of age, is able to give so many people until today. And also, I'm working with him closely. He talks to me and he assigned me some tasks. But I wonder, he calls me in his late night times, in the morning times he calls me. So, and when I send a message on WhatsApp, he's like a 30 years old young man, he responds to my messages. I wonder on WhatsApp also, how Sam sir is getting time. So we should learn from him. Thank you so much, sir. You are giving inspiration for all of us, and it is a responsibility for us. I am being a politician today. I am a MLA, member of Legislative Assembly of Telangana, but it is the responsibility of a common citizen to take this book to reach to everybody to understand. ఇంతకుముందు పెద్దలు ఒకరు చెప్పారు, నేను స్టేజ్ మీదకి వస్తుంటే, ఇట్ ఈస్ అ చేంజ్. విరిగిన
చినిగిపోయిన చొక్కా వేసుకున్న పర్లేదు కానీ ఒక మంచి పుస్తకం చదవమని చెప్పి మీరు చెప్తా ఉన్నారు ఇంతకుముందు, విచ్ ఇస్ రియలీ ట్రూ యాక్చువల్లీ. దట్ ఈస్ జస్ట్ ఐఎమ్ అ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆమె స్కూల్ టీచర్ సన్, ఎడ్యుకేషన్ నుంచి వచ్చినోని, ఇంచు భూమి లేకుండా వచ్చినోని. బికాస్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఓన్లీ టుడే ఐఎమ్ హియర్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ మోటివేషన్. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. లాంచింగ్ సిఎస్ రావు గారికి స్పెషల్ థ్యాంక్స్, taking his time, everything. I am really, sir, CS Rao garu, I really appreciate this, you doing this thing. Meru book launch anagane I had to go to Delhi, I had to cancel it because evening flight unte kuda I said me vallu pampiste kuda morning cancel chesi, I said I love this book, I love to meet all of you, I came here. Thank you so much, sir, thank you so much. శాసనసభ్యులు మదన్ మోహన్ రావు గారికి హృదయపూర్వక అభినందనాలు తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన మదన్ లోలుక్ గారు ఎక్కడున్నా దయచేసి వారు అడెప్ చిప్స్ చైర్మన్, ఎక్కడో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతం నుంచి తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టి వేళ బెంగళూరు చేరుకొని 100 కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించినటువంటి ఒకానొక బాటసారి మదన్ లోలుగు. ప్రయత్నం మానేస్తే మరణించినట్టు, ప్రయత్నిస్తూ మరణిస్తే గెలిచినట్టు, అలా తన ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించి వేళ గెలిచినటువంటి మదన్ లోలుగు. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ రావు సార్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడే మదన్ గారు చాలా చెప్పారు. నేను కూడా ఒక లైబ్రేరియన్, మా ఫాదర్ ఒక లైబ్రేరియన్. సో నేను యాక్చువల్గా శ్రీకాకుళం అనే ఒక మార్మూల్ జిల్లా నుంచి ఒక సామాన్యమైన ఒక లైబ్రేరియన్ వాళ్ళ అబ్బాయి నేను. సో సిమిలర్ నా ఆస్తి కూడా ఏంటంటే బుక్సే అండి. సో సిఎస్ రావు గారికి నేను ఒకే ఒక రిక్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. సో అట్లీస్ట్ మోర్ దాన్ 1000 గవర్నమెంట్ లైబ్రరీస్కి అట్లీస్ట్ we have to sponsor all these books only. So please provide me this opportunity to sponsor these books. అలాగే నా లైఫ్లో ఒక చాలా పెద్ద డ్రీమ్ ఉండేది. అంటే శ్యామ్ గారి గురించి చదవడమే కానీ టీవీలో చూడడమే కానీ నాకు ఎప్పుడు అంటే అలాంటి ఒక గ్రేట్ పర్సనాలిటీని కలవగల లైఫ్లో అనుకునేటప్పుడు, రావు సార్, ఐ రియల్లీ ఫ్రమ్ మై బాటమ్ ఆఫ్ హార్ట్ ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ. ఆయన్ని కల్పించే అవకాశం నాకు ఇచ్చారు. సార్, శ్యామ్ సార్, సో ఐ థింక్ హోప్ యూ రిమెంబర్ మీ 3-4 months బ్యాక్ ఐ మెట్ యూ అట్ యువర్ హోమ్. ఆయన వయసు 82 years అండి. 42 yearsలో ఒక చిన్న ఎగ్జిట్ చేసి ఒక ఫ్యూ మిలియన్స్ చూసినాక సరే ఇంక రిటైర్ అయిపోదాం అన్న మైండ్లో ఒక్కొక్కరికి వచ్చేస్తుంటాం అలాంటి వాళ్ళకి. ఇప్పటికి 82 yearsలో ఒక 1.5 hour ఇంటరాక్షన్లో ఒక ఫ్లో ఆఫ్ ఐడియాస్, ఒక నెక్స్ట్ 50 yearsలో ఈ సొసైటీ ఎలా ఉండాలి, డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి అంటే నిజంగా చెప్పారు సార్. చెప్పారు 3 పూట్ల ఫుడ్, వాటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అకామిడేషన్ అని చెప్పి, వీటి కోసం కామన్ పీపుల్కి లో కాస్ట్తో ఎఫెక్టివ్గా ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ చేయాలి. యాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ నీ లైఫ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి నువ్వు ఎలా చేస్తే బెటర్ ఉంటుందని చెప్పి ఒక 1.5 hour టైంని నా లైఫ్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీషియస్ మూమెంట్స్ అండి. ఐఎమ్ రియల్లీ సర్ప్రైజ్. అంటే ఒక 82 years పర్సన్ ఇలా అంటే ఇంకొక 50 years వరకు సొసైటీ ఇలా ఉండాలని ఆలోచిస్తారని ఆయన కలిసిన తర్వాత కంప్లీట్గా నా థాట్ ప్రాసెస్ చాలా వరకు చేంజ్ అయిందండి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఆయన ఇచ్చిన అసైన్మెంట్స్ ఇంకా నేను కంప్లీట్గా ఇచ్చేయలేదు. ఐ ప్రామిస్ యూ సార్ ఆన్ ది స్టేజ్ డెఫినెట్లీ అట్లీస్ట్ ఐ విల్ కమ్ విత్ అట్లీస్ట్ 1 application సార్. అలాగే ఈ బుక్లో నేను చూసింది ఏంటంటే ఇంక్లూజివ్నెస్ ఇన్ ద సొసైటీలో అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటేనే ఏదైనా డెవలప్మెంట్ అయినా మనుగడైనా ప్రజాస్వామ్యంకి ఉంటుంది. శ్యామ్ గారు చెప్పిన వాటిలో నాకు బాగా నచ్చింది ఇంక్లూజివ్నెస్. సిమిలర్గా మనం అంటే ట్రూ గాంధీ అయినా నేను ఎందుకు అనుకుంటా అంటే, మనం చిన్నప్పుడు చదివినప్పుడు అలీన దేశాలు అలీన ఉద్యమం అని అనుకునే వాళ్ళం. ఒక 2 power centers, చైనా యుఎస్ పవర్ సెంటర్స్కి ఆల్టర్నేటివ్గా ఇండియాతో పాటు అలైన్ అయ్యే మల్టిపుల్ కంట్రీస్ని కామన్గా ఒక ప్లాట్ఫామ్ మీద తెచ్చి నిజంగా ఈ రీడిజైన్ అనేది జరగాలి. ఎందుకంటే బీయింగ్ ఏ చిప్ డిజైనింగ్ గాయ్, సీరియస్లీ ఒకసారి ఆలోచించండి. ఈరోజు చైనా ఆర్థిక మూలాలను కొట్టడానికి యుఎస్ అనేది టెక్నాలజీని అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటే, సిమిలర్గా వై నాట్ ఇంకో 10 ఏళ్ళ తర్వాత ఇండియాకు కూడా టెక్నాలజీని చైనా కానీ యుఎస్ కానీ బంద్ చేస్తే ఆల్రెడీ టెక్నాలజీకి అలవాటు పడిపోయిన మనలాంటి కంట్రీస్కి ఫ్యూచర్ ఏంటి? సో నెక్స్ట్ యంగ్ జనరేషన్కి ఖచ్చితంగా ఈ రీడిజైన్ వరల్డ్ అనేది ఖచ్చితంగా చదవాలి. చాలా వరకు ఇప్పుడు జరుగుతున్న న్యూ టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్స్ అన్నీ
ఇండియా లాంటి నెక్స్ట్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఖచ్చితంగా రావాలి అనే ఆయన ఉద్దేశాన్ని ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలకు చేర్చడానికి ప్రతి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి కూడా సార్ రావు గారు మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిపి ఖచ్చితంగా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా ఈ బుక్ చేరేటట్టు చేస్తే అంటే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ కిడ్స్కి వాళ్ళకు అంటే ఇప్పుడు నాలాంటి వాడికి ఒక 1.5 hour కలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఒక 20 years నేను ఏం చేయాలనేది నాకు ఒక మిషన్ ఆయన ఇచ్చారు. అలాంటిది ఇదే బుక్ని కాలేజీలకు చేరిస్తే చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే నెక్స్ట్ మా ఫ్యూచర్ ఏంటండి, ఫ్యూచర్ అంతా ఇక్కడే ఉందండి. ఎందుకంటే యుఎస్కి చైనాకి ప్యారలల్గా ఒక న్యూ వరల్డ్ ఎకానమీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఆల్మోస్ట్ గాంధీ గారైనా నెహ్రూ గారైనా కోరుకున్నది అదే. ఏంటంటే మనం ఒక సొసైటీ మీద ఏదో రైట్ వింగ్కో లెఫ్ట్ వింగ్కో కాకుండా యాజ్ అ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ మనకు కంప్లీట్గా మనమే ఒక కంప్లీట్ డిజైన్ చేసుకుని మన శక్తి సామర్థ్యాలతో మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఇవ్వాలని చెప్పి నాకు అనిపించింది ఆయన బుక్లో సారాంశం. ఖచ్చితంగా దిస్ హ్యాస్ టు రీచ్ టు ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ యంగ్స్టర్స్ అందరూ జనరేషన్కి రీచ్ అవ్వాలని నాకు కోరిక. థ్యాంక్ యూ సార్. మదన్ లోలు గారికి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఒక ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారు పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి వారి సందేశాన్ని వినిపించి వెళ్ళారు. ఈ కార్యక్రమానికి మరొక ముఖ్య అతిథి అయినటువంటి గౌరవనీయులు కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ మల్లిపూడి మంగపతి పళమరాజు గారిని వారి సందేశాన్ని వినిపించవలసిందిగా సభాముఖంగా సాదరంగా స్వాగతిస్తున్నారు. సభకు నమస్కారం. Our friend, inspiration to all and mentor to many, our dear friend Sri Saim Pitrodaji. ఈనాటి కార్యక్రమానికి నిర్వాహకులు పెద్దలు సిఎస్ రావు గారు, పుస్తక అనువాదకులు నరసింహారావు గారు, చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు, వేదిక పైన సోదరులు శ్రీ మధు యాష్కి గారు, శాసనసభ్యులు మదన్ మోహన్ రావు గారు, పెద్దలు సాంబశివరావు గారు, సభలో ఉన్న మరి శాంపిట్రోరావు గారితో సీడోట్లో పనిచేసిన మరి నిపుణులకు, పెద్దలకు, పాత్రికేయులకు, సోదర సోదరి మనందరికీ కూడా నమస్కారం. During the pandemic, I think most of us had the opportunity to think and introspect on a lot of things and try to become a better version of ourselves. I can see that Sam has spent his time introspecting for the world and to invent a new world order. I think that was time really well spent, Sam, and you in your remarks have outlined your thought process, how exactly you articulated your thoughts and what you see and envision for the future. I think now it's important to carry those thoughts forward. You have clearly mentioned about how the changes that have taken place in the last 170 years since those wise words of the Indian chief who lived in the Chicago area, and how the 7 values that he had articulated have disappeared from the world today. And I think apart from the hyperconnectivity, the solutions that you have proposed through hyperconnectivity, I feel it's equally important that we rediscover those value systems in society today, because I think both have to go hand in hand. Otherwise, we will end up with a much more disparate world, and the disparity that we are trying to bridge through your thoughts today will become increasingly elusive. I think I'm glad that you have requested the government in Telangana today to try and implement some of these thoughts, and I'm sure with people like Madhu Yashki, our Honorable Deputy Chief Minister Bhatti Vikramarka, and youngsters like Madan Mohan Rao, we will be able to formulate a vision for the state. As you have seen, because of this disparity, governments are increasingly forced to come out with more welfare schemes to meet the basic needs of the people today. And I think we have to go beyond that.
Today, the population of India, if you look at the population of India today, 65% of the population is under the age of 35, and it is an aspirational population. It's a highly adaptive population. So we have to empower them with technology. At the same time, we have to create enough avenues for them to reach out to opportunities, because they don't want to be fed. They would like to be taught how to fish. And I think it is through skilling and education we have to empower them. I remember how involved you were when you spoke about the 5 missions for India during Sri Rajiv Gandhi's time. I think you were addressing those basic issues that needed to be addressed. And you brought India onto the path of self-reliance through your initiative of C. And again, you are such a visionary, you always spoke about design in life today. And you also were the initiator of the National Knowledge Network, which I think has gone a long way in enabling and bringing our knowledge institutions together and integrating it with the global knowledge network. These are visionary thoughts, and I think what you've articulated today, how the institutions that were formed 75 years ago haven't completely served the purpose, nor are they thinking relevantly of the challenges that the world faces today. Today, environment is a concern, ecology is a concern, increasing disparities is a concern. All these you have articulated very well, and you have proposed the democratization and delimitation and many such ideas. I think we have to, now it's time to implement them. And I hope that through your inspiring words and through the several knowledgeable people whom you have mentored, we will be able to find apt solutions for not only for Telangana and India and also for the world. And I'm so happy to be a part of this book release. And the moment Mr. C.S. Rao invited me, I said, of course, I have to be a part of it. And I'm glad that my program changed and I could be in Hyderabad instead of being at Kakinada. And I must compliment Madhu for putting together everybody appropriate for this function. Thank you, Sam. I don't want to keep you up too late, and I know you have the energy levels. But thank you again, and thank you for all the guidance. Thank you for coming, and it's my privilege to be with you all, and I'm honored. Thank you. I feel great. Thank you. గౌరవనీయులు మల్లెపూడి మంగపతి పళంరాజు గారికి హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ సందర్భం అవునా కదా తెలియదు కానీ ఒక విషయం గుర్తు చేయాలి. వారి తండ్రి గారు మల్లిపూడి శ్రీరామ సంజీవిరావు గారు శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ అమాత్యుడిగా వారు కేంద్రంలో ఉన్న రోజుల్లోనే భారతదేశానికి కంప్యూటర్ తీసుకురావడం జరిగింది. అది టెక్నాలజీ రంగంలో వారు సృష్టించినటువంటి విప్లవం, ఆ కుటుంబం సృష్టించినటువంటి విప్లవం. ఇప్పుడు శేషరావు గారిని క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఆ సెషన్. సమయాభావం వల్ల పాత్రికేయ మిత్రులు వారు ప్రశ్నలు సంధించదలుచుకుంటే ఒక్కసారి. Before that, I would like to, I am so glad to see this book given to me by Sri Pallam Raj Garu today. I have utmost respect for Dr. M.S. Sanjeev Rao Garu. I vividly remember that he even graced, he came to our house when I was working in C. He was one of the chief architects of C. And he approved the C. program. Sam knows it very well, and I'm glad to see. And I've had the honor of meeting his father and subsequently him, seeing him as a union cabinet minister for HRD. Thank you very much for giving this. No questions. No questions from media. No questions from media, so rare. I think anybody. I think it's about 300 rupees. I think publishers chapter, but so. Any questions from anybody? If not, or observations.
Please, Sam is here. You get a rare opportunity for a man like him being here at this hour. It's almost now 12:30 in the midnight. An 82-year-old man waiting here still. Go ahead. Thank you. Please come. Sorry, we forgot. I think Divakar is here. I forgot to give him the floor. I know, Divakar. Without wasting much of time here, 2-3 things Sam గారి గురించి చెప్పాలని మొదటికి సభకి నమస్కారం, సభా సరస్వతి నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. I know him since 1986. I was a young reporter. I had the privilege of meeting him. I am being associated with him since 1986 till date. We were sitting in Taj Banjara Hotel late night. Then he was talking to me about cellular phone, about the towers. He drew those things on a piece of paper and said, Divakar, next time you don't have to worry. Down 10 years, 20 years, we'll have cellular towers. This is how your phone works. You keep a phone in your pocket. I thought he was joking. Because as an accredited journalist, I had already applied for a landline and I was waiting in the queue for the past 4 years. Next morning, I thought he was joking. I went to my editor and I told him, my editor Sundaram garu undevaru. ఏమయ్యా బాగా జరిగిందా శామ్ పిట్రోడ్తో ఇంటర్వ్యూ అంటే చాలా బాగా జరిగింది సార్. ఏం రాస్తున్నానని మొత్తం రిపోర్ట్ ఇచ్చిన తర్వాత సార్ హీ టాకింగ్ సంథింగ్ ఇంపాసిబుల్, హీ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ వియర్డ్, కీపింగ్ ఫోన్ ఇన్ ద పాకెట్. హీ సెడ్ must be something wrong. Okay, don't write about it. Okay, that's how it started. The second thing I wanted to share with you all, we all know about Mr. Sam Pitroda, that the kind of contribution he gave to the telecommunications and communications. But lot of people don't know that today polio is eradicated from this country thanks to him. It's one of the technology missions. Second, in oil seeds we are self-reliant thanks to him. He is also into dairy, not forgetting the contribution given by Korean sir, but Sam also did a lot of things for the dairy. So oil seeds, literacy, telecommunications, drinking water, everything, universal immunization, everything goes to thanks to Sam. I work for a newspaper. I'm an editor of Free Press Journal English newspaper for AP and Telangana editions. I work for 12 hours. So my young friends asked me, from where did you get this energy, at this age? I said, boss. I take inspiration from him. And he's such a, what a brain, his vision. Last time when we were talking, I took an interview of him before the elections to Telangana. Then I told him very simple questions like, where if AI, MI, machine learning and all comes now, chat GPT, what will be the people do, how people lose jobs. Then within minutes he gave me a solution. This is how you have to change the skill sets of the people, not the traditional kind of skills. You need to acquire more skills. And really inspiring Mr. Sam that even today, I work with a lot of enthusiasm in my media, thanks to him, and the wonderful contributions like Palandas garu you did, your father did for the electronics, and Madhu Ashki Gaud garu to add. I was very much impressed the way Madhumohan garu matladaru. From a village, from a rural background, you all made it big. Somehow you connect the dots and it will lead to again Rajiv's era and also Mr. Sam Pitroda. Thank you very much, sir. Thank you. దివాకర్ గారికి హృదయపూర్వక అభినందనాలు సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఈనాటి కార్యక్రమానికి వందన సమర్పణ చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులు క్షమించాలి. Good morning to everybody and good evening to Sam Pitroda. 1984 to 2024, now 40 years completed. Good to see you, Sam, here to this meeting, and thank Cesar for giving this opportunity. Not only telecom, you were telling those days, people fail. Though we are in communication industry, we can't communicate well.
major reason for failure is miscommunication or no communication. So that was the strong foundation that is given to us as a managers to be able to communicate well. If we don't communicate, we will not survive. Second thing, last thing that I want to say is, he was talking in 84 about so many missions. Mission 1, Mission 2, Mission 3, so many missions. At the time, we were young. At least I was about 30 years old. So many missions, why is he talking about? He's in telecom, why is he talking about so many missions? We didn't understand the importance of those. Even simple thing like waste management, he used to talk how difficult it is to manage waste in a country like India with so much population. It's mind-boggling. At that time, what is waste management? Why is he wasting his time on waste management? But now you realize how important it is in the cities and even villages, waste management treatment, whether it's other waste or electronic waste, what things. See, his imagination is matchless. Okay, I don't want to say anything, I don't want to take more time. Sam Petroji, thanks to you for guiding us like a mentor, 1984 to 2024, 40 years are over. Thank you. Still you are working very, very hard compared to us. Mind-boggling. I respect you. I thank CS Rao for giving me this opportunity. Sir, your father was our governing council member. Okay. So those days we used to interact with our governing council. Every 3 months we used to have a meeting. He used to come to Akbar Bhavan and we meet when you meet them. Now I'm surprised, I'm a bit surprised. How come he can be so young? Then I realized your father is the member, not you were involved at that time, but your father. So I'm very, very glad to meet you. I couldn't. Thanks to everybody for giving me this opportunity, to you especially. Thank you. Thank you. హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు సార్. వందన సమర్పణ చేయవలసిందిగా గౌరవనీయులు శ్రీ పివిఎస్ రావు గారు, జనరల్ మేనేజర్, క్వాడ్జోన్ వైర్లెస్ సొల్యూషన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. Firstly, I think all of us should thank Sam Petrolaji for giving us the opportunity to be a part of this mega launch of this book. Thank you. And in the local language, which is meant for the Telugu speaking states. Secondly, of course, CS Rao Garu having taken the initiative to get the whole thing in place, and we have the book, Telugu book launched today, which has been a long way that we have traveled. The next to be thanked is Madhu Yashki Garu and Madan Mohan Garu, whom we pestered too much in the last couple of days to make sure that we have a grand event, and that's where we have it in the scale and the way it is there today, sir. So special thanks to both of you that we pestered you so much in the last couple of days that we could have it put together. That is Pallam Raj Garu, I have not met you, sir, but we are grateful that you are here with us and add value to the event. Most importantly, sir, all the people on the dais and some of the key people here we are privileged to hear them of their experiences of having worked with you at some time or other. Though all of us, others have only heard about you and seen you on the TV and videos. Now the next special mention should be for Poludas Narsimharao Garu, who has translated the book into the language, and as he specifically mentioned, he made a true translation. Just as an example of what was the extent of true translation was your acknowledgement to Penguin publishers is still retained in this book. I mean, in fact, I had asked him much later, it should have been MSCO which has to be thanked and not Penguin for the Telugu version. I mean, to that extent, sir. And Chandrasekhar Reddy Garu from MSCO, I have been bothering both these, Poldas Garu and Chandrasekhar Garu to get this book out to this stage, and special thanks to both of them. And finally, thanks to all of you who have
come forward, spent your valuable time with us, and have this made this book launch a grand success. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everybody. థ్యాంక్ యూ పివిఎస్ రావు గారు. ఒక్క నిమిషం సార్, మదన్ లోలుక్ గారు ఎక్కడున్నా దయచేసి వేదిక వద్దకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. క్షమించాలి, మదన్ లోలుక్ గారు. మదన్ లోలుక్ గారు, మదన్ లోలుక్ మధు గారు వస్తున్నారు. మదన్ లోలుక్ గారిని సత్కరించవలసిందిగా నేను పళ్ళమరాజు గారిని కోరుతున్నాను. క్వాడ్జిన్ వైర్లెస్ సొల్యూషన్స్ సిబ్బంది ఒక గ్రూప్ ఫోటోకి సిద్ధమవుతున్నారు. ఈనాటి పుస్తకావిష్కరణ కార్యక్రమం ఇంత సభాయమానంగా నిర్వహించబడటానికి వీరు చేసినటువంటి కృషి, నిర్నిద్ర రాత్రుల కృషి, నిర్విరామ స్వయం కృషి ఈ కార్యక్రమం ఎంత విజయవంతం కావడానికి కారణమైంది. వారందరినీ ఒకసారిగా మన హర్షధ్వానాలతో వారిని అభినందిద్దాం. ప్రపంచానికి కొత్త రూపం ఇద్దాం కదలిరండి అన్న శామ్ పిట్రోడా గారి కళల్ని తెలుగులో తెలుగు సేత పోల్దాస్ నరసింహారావు గారు అత్యద్భుతంగా అనువదించారు. డాక్టర్ డి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు సంపాదకత్వం వహించారు. అలాగే ఆ పుస్తకాన్ని వారి అమృత హస్తాలతో ఆవిష్కరించినటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయులు శ్రీ మల్లు భట్టి విక్రమార్క గారికి, మరొక ముఖ్య అతిథి గౌరవనీయులు కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ మల్లిపూడి మంగబత్తి పళ్ళమరాజు గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవ అతిథులు నండూరి సాంబశివరావు గారు ఐపీఎస్ రిటైర్డ్, మధు యాష్కి గౌడ్ గారు నిజామాబాద్ మాజీ ఎంపీ, మదన్మోహన్ రావు గారు ఎల్లారెడ్డి శాసనసభ్యులు, మదన్ లోలుగు గారు, ఇట్లా వీరందరూ కూడా ఈనాటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి సభాయమానంగా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించబడ్డానికి కారకులయ్యారు, జయప్రదం చేశారు. జూమ్లో ఇందాక మరొక గౌరవ అతిథి గౌరవనీయులు శ్రీ వివి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఐపీఎస్ రిటైర్డ్ వారు రావడం జరిగింది. అయితే సమయాభావం వల్ల శామ్ పిట్రోడా గారి సందేశం మనం వింటుండటం వల్ల అది సాధ్యపడలేదు, వారి సందేశం వినటం. అట్లాగే కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున మా హృదయపూర్వక కళాభివందనాలు సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాం.